Hello, my students. How are you? I hope that all of you are okay. Today, inshallah, we are going to continue talking about our last lesson that we talked about present simple. So, in this lesson, we will be able to recognize the following targets. في هذا الدرس يا صبايا رح يكونوا يا شباب رح يكون في عنا متابعة أو تكملة لدرسنا اللي هو درس القواعد الماضي present simple. وبهذا الدرس رح تصير عندك قدرة إنك تميز الأهداف الآتية أو رح نكسب الأهداف الآتية. Okay? So, in this lesson we are going to talk about present simple, affirmative, negative, and questions. We will talk a little bit about affirmative. It's like a revision for all of you. يعني رح تكون هي كمراجعة لإلكو. تمام بالنسبة للaffirmative sentence because we have already explained it in a previous lesson in a short way, but in this video we are going to explain it with more and more examples. Okay, رح نشرحها مع examples أكتر. Then we will talk about negative in a present simple and how do we negate in a present simple وكيف إحنا بننفي باللغة الإنجليزية and how do we form questions in present simple. And as I told you, we have two types of questions, yes and no, and WH question. Yes and no and WH question. So these are the things that we are going to know and study for today. Okay? So please pay attention with me and listen carefully. خليكم منتبهين معي. رح نتعلم الaffirmative in present simple. So, after I recognized the concept of using present simple, I need to know how to form sentences, how to form negative, how to form questions. How could I ask or can I ask in a present simple? أكيد لازم نتعلم كيف إحنا بدنا نشتغل بالبريزنت سيمبل، كيف أكون جملة مثبتة، كيف أكون جملة منفية، وكيف كمان أكون أسئلة باستخدام التنس present simple tense اللي هو المضارع البسيط. So in affirmative sentence, you need to know that the sentence is started or the form of the sentence is like this. We have a subject, verb, object, and complement. And I have explained this before when I said that in any English sentence in tenses, you need to know that we start the sentence with the subject and we explain that a subject is the doer of the action يعني هو الشخص اللي قام بالفعل while object is the receiver of the action or the one who received the action. قلنا إنه الverb هو الأكشن أو الإيفنت. إذا السبجكت هو من قام بالفعل يعني هو the doer of the action, the one who does the action, and the object is receiver of the action هو الشخص اللي تلقى الفعل. الverb هو الأكشن اللي بوقع على الobject واللي بيقوم فيه مين السبجكت. In any sentence in English, you need to know that a subject is either singular or plural. So, subject in English sentence either singular وقلنا singular مفرد وplural اللي هو جمع. With singular either nouns or pronouns. Either so in English language we have singular nouns يعني أسماء مفردة وضمائر مفردة صح ولا لا؟ Also for plural للجمع البلورال either plural nouns or plural pronouns. إذا حتى أنا عندي هون أسماء جمع وضمائر جمع. And we talked about the pronouns. We have explained all the pronouns for you if you remember when we were at school. لما كنا بالمدرسة أنا شرحت لكم البروناونز كامل وشرحنا السبجكت الأوبجكت البوسيسيف adjectives والبوسيسيف pronouns relative pronouns reflexive pronouns and I wrote it down on the board. So again the subject in present simple either singular nouns or pronouns or plural nouns or pronouns. Let's take a look.
Now, what if the subject is a singular or singular noun or a pronoun؟ يعني في حال أنا إجا عندي subject إما اسم مفرد أو اسم جمع. As you remember in a previous lesson, I told you that whenever I want to put the verb in a present sentence, the form of the verb, what do we add to the verb? It depends on what? It depends on the subject in the present simple sentence. يعني إذا بتتذكروا بالدرس الماضي لما حكيت لكم وقلت لكم إنه لما أنت بدك تيجي تحط الفعل بجملة البريزنت سمبل لازم تطلع على السبجكت، لأنه شكل الفعل أو الأديشن اللي أنا بدي أحطها للفعل، الإضافة اللي بدي أضيفها الفعل، هاي لازم تعرف إنه هي بتعتمد على إيش؟ بتعتمد على السبجكت whether is it singular or plural. So, the first case, if the subject is singular noun or pronoun، في حال كان السبجكت اللي هو الفاعل بجملة present simple singular noun and pronoun، يعني إذا كان في حالة السبجكت الفاعل مفرد، اسم مفرد أو ضمير مفرد، the verb comes، يأتي الفعل in 3 cases. إذا بيجي الفعل هون بإيش؟ بثلاث أشكال، يأتي بثلاث أشكال. أوكي؟ إذا بيجي الفعل بثلاث أشكال. So, when the subject is singular noun or a pronoun, the verb comes in 3 cases أو 3 forms، بيجي بثلاث أشكال أو 3 إضافات. We add 3 additions، في عنا 3 إضافات بضيفها للفعل في حال جاء الفاعل مفرد. Let's see the first case. First one is verb plus s. Verb plus s. And you need to know here that most verbs in English take s. When I say most verb in English take s, it means what? It means إنه معظم الأفعال يا مس بتاخد s باللغة الإنجليزية. إذا most verbs in English باللغة الإنجليزية شو بتاخد؟ take s، بضيف لها s في حال كان الفاعل مفرد. يعني إذا كان الفاعل مفرد أنا بضيف لهاي الفعل أو لهذا الفعل s، وأغلب الأفعال تضاف لها s في حال كان الفاعل مفرد بجملة البريزنت سمبل، وبرجع وبعيد وبكرر إنه الفعل بنضاف له الاس في حال كان الفاعل بجملة البريزنت سمبل مفرد. For example, like eat, eats. Have you noticed here? Walk, walks. إذا أنا ضفت لها إيش؟ ضفت لها s. Okay. Let me give you this example. Sally walks to school every day. Every day. So, Sally walks to school every day. So, this is case number 1. If the subject is singular noun or a pronoun, we use or we add what? We add as to the verb. بنضيف as للفعل. For example, here, Sally walks to school every day. إذا Sally بتروح للمدرسة كل يوم. أوكي ماشي. هون شو ضفت أنا؟ as because the verb walk. He drinks coffee every morning. لاحظ هون drinks coffee every morning. وهاي طبعا بتحكي عن routine actions. برضو كمان احنا بدنا نعرف الsentences هاي عن شو بتحكي. Let's continue. What about the second case? شو بالنسبة للcase number 2? شو هي الcase number 2 and how do we or what kind of additions do we add to case number 2? في حال يا مس كان عنا subject singular noun or a pronoun, second case أو الحالة الثانية we add es to the verb. شو بضيف للفعل es. But let me tell you one thing. When I'm going to add es to the verb in a present simple sentence, there is a condition I should follow. إذا أنا لما بدي أضيف es للفعل بجملة present simple في عندي أنا شرط لازم يتحقق لأضيف له. فأنا we add es to the verb if the verb ends with one of the following letters. يعني إذا بينتهي الفعل بواحد من الحروف المذكورة هدول عندك
okay, we add es to the verb. Directly بضيف للفعل es. مثلا انتهى الفعل بالسي اتش، sh, double s, s, sorry, double s, s, x, o, z. Directly you add es. Same for nouns. If you remember when we explained some nouns who finished or the verbs ends with what? With such letters we add also es to these nouns. إذا هاي القاعدة برضو بتنطبق على إيش؟ بتنطبق إنه بعض الأسماء اللي بتنتهي بالسي اتش والاس اس والاس والدبل اس والعنا الاكس والاو والزد والاس اتش، هذا كله شو بنضيف له؟ بنضيف له اي اس للاسم. وشرحت لكم هذا الشيء بفيديو وحطيت لكم اياه على القناة وبعثت لكم اياه. ناخذ examples. For example, we have the verb go. It ends with what? With o. So we add es, goes. Cross, double s, crosses. لاحظتوا؟ es. Let's look at this example. She watched horror movies every Friday. She watched horror movies every Friday. لاحظ هون استخدمت es because the verb ends with what? With ch. إذا الفعل هون انتهى بإيش؟ بالch، فدايركتلي أنا ضفت له إيش؟ es. Ruba always crosses the street very fast. Ruba always crosses the street very fast. انتهى بالدبل اس، فأنا ضفت له إيش؟ es. إذا روبا دايما بتقطع الشارع بسرعة كبيرة، بسرعة كبيرة. إذا we are talking here about present simple, and you need to know that these are the cases that the verb comes in when we have a singular subject in a sentence. لما بيكون عندك singular subject في الجملة، لما بيكون عندنا singular subject في الجملة subject singular، أنا بضيف للفعل either as or es. بضيف له as أو es، بس الفرق إنه لما بدي أضيف للفعل es لازم يتحقق الشرط عندي، وهو انتهاء الفعل بأحد الحروف إيش؟ الآتية اللي هي ch, sh, double s, s, x, o, and z. Now let's move to the third case. خلينا نحكي عن الحالة الثالثة في حال كان الفاعل مفرد بجملة إيش؟ بجملة present simple. Let's talk about the third case. If the subject is singular noun or pronoun, we add ies to the verb. But you may ask me, teacher, when do we add ies to the verb? When do we add ies to the verb? I don't know how to do this. I don't know how to deal with this. I will tell you the same as I told you in the second case that we have a condition. يعني أنت ممكن تيجي تسألني طب والله يا مس كيف بدي أضيف أنا IES للفعل؟ طب على أي أساس؟ شو الأساس اللي بدي أضيف؟ يعني أي فعل هسه بقدر أضيف له IES؟ No. There is a condition. في عندك هون شرط، والشرط هو كالآتي. If the verb ends with Y، في حال انتهى الفعل ب Y، انتهى الفعل ب Y and a consonant comes before Y. Consonant comes before Y. طيب حتقولي شو يعني الconsonant؟ Oh, that's impossible. Because since first grade we started studying consonant and vowels letters. Consonant and vowel letters، لأنه إحنا من لما نبلش بالصف الأول بنبلش ندرس اللي هي الكونسوننت الحروف الساكنة والفاولز اللي إحنا بنطلق عليها حروف العلة أو الحروف المتحركة. So إذا انتهى الفعل بواي وسبقت بحرف ساكن، بحرف ساكن، إذا سبقت الواي بحرف ساكن أو جاء الحرف الساكن قبل الواي we omit. ولاحظ هون كلمة omit أو drop بقدر أستخدم كمان، أو delete. شو يعني omit drop delete؟ يعني بحذف الواي، هاي بتنحذف then add ies. وطبعا هون بنضيف الاي بدل ايش؟ عوضا عن الواي. انا لما بحذف الواي بضيف الاي. اذا جاء انا عندي حرف ساكن قبل الواي، اذا انتهى الفعل بواي واجا عندي حرف ساكن
قبل الواي. لاحظي يا مس بطلع قبل الواي لأنه أنا في عندي حالة تانية، في عندي حالة بينتهي الفعل بواي ولكن بيجي قبله حرف فاول علة. تمام؟ في حال انتهت الفعل بواي وقبليها اجى حرف ساكن اللي بنسميه consonant letter. consonant letter we drop y or we omit y يعني بنحذف الواي. تمام؟ بعدين شو بنضيف؟ بنحط بدل الواي I then we add IES. خلينا نشوف الاكزامبل اللي هون. باجي لهون عندي try. try بطلع على الحرف اللي قبل الواي. بإيش انتهت؟ بإيش انتهى الفعل؟ انتهى بواي. تمام؟ قبل الواي في عندي شو؟ في عندي حرف ساكن. This is a consonant. واختصار الكونسونانت اللي هي ايش؟ C. اختصار الكونسونانت C. فبحذف أنا الواي هون وشو بضيف؟ IES to the verb. نفس الشي بستدي. عنا الدي قبل الواي وهاي ايش؟ consonant letter. صح؟ بحذف الواي وبضيف ايش؟ IES to the verb. For example, she always tries to be a good girl. لاحظ هون tries هي الأصل كانت بين brackets try، حذفت الواي وتحولت ل IES. تمام يا مس؟ But what about vowel letters or what are vowel letters؟ الفاول letters اللي هي الحروف أو حروف العلة أو بنسميها الحروف المتحركة. أوكي؟ اللي هي A, E, I. طبعا هاي I وليست L تفكروها L بس هاي capital U, O. So all these 5 letters are vowel letters. ما تبقى من الحروف بنسميها consonant. تتذكروا واحنا صغار وانتوا صغار كنا نعلمكم اياها بوجه. الاو والاي هو الدنين والاي العيون والاي الانف واليو هو التم. I didn't draw it in a good way. ما رسمتها كتير منيح بس it's okay. Okay? So الفاول letters حروف العلة هي الاي والاي والاي واليو والاو. طيب here if a vowel يعني هون إذا إجا عندي حرف علة before الواي جاء حرف علة قبل الواي. تمام؟ لا تحذف الواي. we don't omit y. we don't delete y. ما بنحذف الواي ولا بنرميها ولا بنشيلها بس بنضيف إيش؟ اس للفيرب. بس بضيف له اس. هذا في حال ايش؟ انتهى الفعل بحرف الواي وسبق حرف الواي vowel letter اللي هو حرف علة. For example باجي هون لبلاي. بلاي شو قبليها؟ A وانتهت بواي. قبل الواي في A فبضيف ايش؟ only s. only s. Okay? Let's continue. So let's equate the most important 2 cases اللي بيكون في شروط لإلها. We add es to the base form when the verb ends with ch, s, s, x and z. Okay? For example, watch, watched. ماشي؟ Kiss, kisses. Wash, washed. Watch, watched. Piss, pisses. Brush, brushed. Catch, catched. Okay? For example, go, goes. Relax, relaxes. Buzz, buzzes. Do, does. Fix, fixes. Okay? If the verb ends with y and there is a consonant, we will drop it, رح نحذفه, and add IES لإلها. مثل fly في عنا ال L فأنا حذفت ال y وضفت لها IES. But إذا كان عندي y وكان في قبله vowel اللي هو حرف علة, we do not or we will not drop the y and we add only s. This is a quick revision بس عشان. Let's move now to negative sentence and present simple. Okay. Again, you need to know that in a present simple, either the verb in affirmative sentence or the auxiliary verb that I'm going to use to negate the present simple sentence, we need to know what we need to know the subject, whether is it singular or plural. إذا أول شيء بعمله
بتطلع على السبجكت هل هو مفرد ولا جمع. تمام، سواء بحالة النفي، السؤال أو الجملة المثبتة. فمثلا الفورم لجملة النفي هو كالآتي: subject don't and doesn't. don't and doesn't. don't and doesn't. don't هي أصلا do not واختصارها don't، doesn't اللي هي does not واختصارها doesn't. So both of them are correct if we use it. إذا استخدمنا الشكلين صحيح. ولكن here you may ask me, teacher, what should I use if the subject is singular, or should I use does and don't with the subject whether it's singular or plural? طبعا لا، راح احكي لك there is a condition. في عندي شرط أنا لاستخدام ال does not، وفي عندي شرط لاستخدام ال do not. If the subject is singular in negative, it takes what? It takes doesn't أو does not. إذا الفاعل مفرد، تمام، إذا كان الفاعل مفرد بستخدم does not وراها الفعل مجرد. تمام. طيب في حال كان عندي الفاعل بلورال جمع شو بستخدم don't أو do not. إذا كان الفاعل مفرد بستخدم بحالة النفي does not وراها بيجي الفعل مجرد infinitive أو base form of the verb. don't في حال كان الفاعل جمع بستخدم برضو base form of the verb. خلينا نشوف مثلا عندنا I حكينا عنها مفرد تعامل إيش؟ معاملة الجمع. إذا I مفرد بعاملها معاملة الجمع، وبما إنه بدي أنفي في الفراغ بكون حاطة لك not والفعل. دايركتلي الإشي الوحيد اللي بدك تعمله إنك تختار أداة النفي الصحيحة، هي don't ولا doesn't. بما إنه I وتعامل معاملة الجمع أنا بستخدم don't والفعل بيجي infinitive مجرد. I don't speak Chinese. نفس الشيء مع اليو نفس المبدأ. ليه؟ لأنه اليو برضو معاملة الجمع، برضو هي جمع، حتى لو جاء معناها كمفرد بعاملها معاملة الجمع. You don't speak Chinese. انت ما بتتكلم اللغة الفرنسية. إذن أنا استخدمت don't وراها الفيرب one أو base form of the verb. أما بالنسبة للهي والشي والات والاسم المفرد دايما بتاخد doesn't. الوي والthey واليو as جمع اليو إذا كانت جمع برضو نفس الشيء بتاخد don't. تمام؟ Let's take a look for more examples. Okay. Suppose that I want you to negate the following sentences. My brother sometimes goes fishing. انتبه هون كيف نفينا. My brother sometimes goes fishing. أول شغلة شو عملت؟ نزلت السبجكت مثل ما هو. اجينا some هي الكي وورد فبتنزل مثل ما هي. باجي للفعل عندي goes. الفعل goes هو في الجملة المثبتة ضفت له es لأنه انتهى ب o. إذا أنا هون لإيش بدي أرجعه لما بدي أحول من جملة مثبتة لجملة منفية؟ بده يرجع لإيش؟ للفعل الشكل المجرد لإله واللي هو go. بما إنه عندي my brother singular مفرد، تمام، إذا بدي أستخدم doesn't أداة النفي doesn't وبنزل الفعل هذا وين؟ مثل ما هو لأنه مجرد. بحول الفعل من goes لgo برجعه لأصله المجرد. مثلا ننتبه على هذا الإكزامبل. The dolls sits on the shelf. The doll sits on the shelf. الفعل هون فيه اس، بحذف الاس أول شغلة، بعدين باجي بنزل السبجكت مثل ما هو وبطلع هل مفرد ولا جمع. انتبهوا معي هون، هل الدولز هون مفرد ولا جمع؟ هل أنا لازم هون أحط doesn't sit ولا don't sit؟ يا ترى مين فيكم الشاطر اللي راح تحكي لي إنه هون إيش الاستخدام الصحيح؟ doesn't sit ولا don't sit؟ of course بما إنه عندي بالnoun as إذن هو جمع، إذن it's incorrect to use doesn't. من الخطأ استخدام doesn't، فبستخدم don't sit on the shelf. أوكي، don't sit on the shelf. ممكن أجيب لك هذا السؤال أو هذا النوع من السنتنس أجيب لك إياه بسؤال إنه والله صححي لي الفعل في الجمل الآتية.
خلينا نشوف ايش الفعل وكيف بيتصحح في الجمل الآتية. أو مثلا أنا في عندي إشي خطأ. find the mistake in the following sentences. تمام. So here we cannot use does not or doesn't because the subject is plural. It's not a singular subject. It is a plural subject. Okay. Last example, the girl brushes her hair twice a day. إذا هون انتبهوا انتهى بالإي اس. طبعا عندي ضفت له sorry ES because it ends with what? With SH. Okay. Here the girl brushes her hair twice a day. I need to negate this sentence. Negate this sentence. خلينا نحولها لنفي. بننزل مثل ما حكينا subject as it. بعدين بستخدم أداة النفي المناسبة. الجيرل هون مفرد ولا جماع؟ Of course it's singular مفرد. So we use doesn't. Then we put the verb as the pair form أو بنحكي الفعل المجرد أو الشكل المجرد من الفعل وهو بدل brush بتصير a brush. So in next video which I will send it today also we will try to take more examples about negative and how to form. We will learn how to form a question whether is yes or no question or WH question. So see you in next video. Please write down all the information that I wrote in this video for in your notebook, and you need to know inshallah when we are going to finish these grammar structures we are going to take an online exam to just refresh your memory and to see what have you missed. Thank you so much for listening. See you next video.